Hayyee akkam jirtu maatiin chaanala keenya marti keessanii yeroo baay'eedhaaf viidiyootuun hojjetiin tureera. So guyyaa irraa immoo keemistirii kutaa 11 chapter 3 irraa part 1 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Unit 3 physical status of matter kan jedhu. So viidiyoo kanaan dura hojjenne kan hin ilaalle seentanii ilaaluudhaan akkasumallee chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun hiriyoota keessaniif illee akkasuma share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana agadhumatti yoo ilaaltan waan gaarii tokko yookaan wanta isin fayyaduu danda'u ni hubattu jedheetan abdii qaba. So viidiyoo kana agadhumatti ilaaluun akkasumallee like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kana gaafa hojjedhu utaalloon wanta naqabee jiru sagaleen kun yoo gidduutti kan ciccitu ta'e dhiifamanaaf godha isiniin jedha. So barnoonni keenya guyyaa irraa unit 3 physical status of matter kan jedhu waliin ilaalla. Hanga xumuraatti nu waliin tura. So introduction isaarra gaafa kaanu from your previous lessons you will remember that all objects around the object is called matter. So yeroo darbe barnoota baranne keessatti maateriin maal akka ta'e baranne jechuudha. So matter is defined as anything occupying spaces having a mass is known as matter jennee ibsina jechuudha. Matter jechuun maal jechuudha? Anything wanni tokko speesii wayii gaafa qabaatu yookaan fakkeenyaaf speesii wayii irratti speesii kan qabaatee jiru akkasumallee wanti sun hamma yookaan hanga kan qabu yoo ta'e matter jennee waamna jechuudha. So which is the material of the universe. Universe materially universe kana kan ta'e maalidha? Material jechuudha. So addunyaa kana irratti material yookaan materialiin cimaa yookaan inni guddaan maalidha? Material jechuudha. So it exists three common states. Those are gases, liquids and solids. For example, in water we use daily life can exist in three physical states of matter. So akkuma beekamu akkuma kutaa gadaanaatti barattanii maateriin bakka gurguddoo sadiitti qoodama. Gaazii, liikiyudii fi soolidii jedhamuudhaani. So bishaan nun guyyaa guyyaatti fayyadamnu yoo fudhanne ilaalle bifa sadiin arguu dandeenya jechuudha. Bishaan bifa sadiin arguu dandeenya. Isaanis physical state sadan sana keessaa bifa liikiyudiidhaan, gaaziidhaan, soolidiidhaan arguu dandeenya jechuudha. For example, bifa steam yookaan weather vaporiidhaan yoo argine gaseous state yookaan gaseous states of water arguu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf gaseous states of water gaafa jedhamu mana yaalii tokko keessatti gaafa hojjetan arguu dandeessu sadarkaa yuunivarsiitii gaafa seentanitti jechuudha. So yeroo sana bifa sanaan arguu dandeessu jechuudha. So in the forms of liquid water bishaanuma qulqulluu sanuun dhunnu it is the form of liquid inni maalidha jechuudha? Form of liquid jechuudha. Akkasumallee in the form of solid state dhaan arguu dandeenya. Fakkeenyaaf bishaan ICT gara yookaan gara cabbiitti jijjiirame tokko it is solid or it is the forms of solid. So bishaan walumaa gala bifa meeqaan arguu dandeenya jechuudha? Bifa sadiin arguu dandeenya jechuudha. Bifa gaaziidhaan arguu dandeenya, liquidiidhaan akkasumallee solidiidhaan arguu dandeenya jechuudha. So most of solids change to liquid and most liquids change to gases. So solidiin baay'een gara liquidiitti ni jijjiiramu akkasumallee liquidiin baay'een gara gaasiitti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Due to what? Due to heated or when solids and liquid is or when solid is heated and liquid is heated, it is changed in one phase to other phase or one state to other states. So liquid and the gases are known as fluids. Liquidii fi yookaan dhangala'aa fi gaaziin maal jedhamanii waamamu? Fluidii jedhamanii waamamu jechuudha. Because sababni isaa they flow freely. Sababni isaa bakka bakkatti yeroo flow yookaan dhangala'anii yookaan yaa'anii maalidha? Freelyidha yookaan immoo movementiin isaanii sun freedha jechuudha. Bilisummaadhaan wanta gara tokkotti socho'anii fi liquid and the gases are known as fluids jedhamanii beekamu jechuudha. So the other one is solids and the liquids are referred to as condensed states. Solid and liquid immoo maal jedhamanii waamamu? Condensed state jedhamanii waamamu jechuudha. Condensed states because they have higher density than gases. Sababni isaa
liquidii fi solidiin densitiin isaanii greater than what? Densitiin isaanii greater than gaaziidha jechuudha. Irra guddaa gaaziidha jechuudha. Gaazii is less than what? Liquid as well as solid. Maaliini densitiidhaan jechuudha. So dq the densities of liquids and the solids is greater than what? Gases. The solid and the liquids are known as or referred to as condensed states jedhamaniitu waamamu jechuudha. So in our everyday life, we experience changes in the status of matter. So that is ice melts and water freezes. Icing melts gaafa ta'u akkasumallee water freezes, water boils, where steam condenses. So generally the physical status of matter can be changed solids, liquids, gases or plasma by varying temperature or pressure. So jireenya nuun guyyaa guyyaa jiraannu keessatti experience yookaan wanta nuun argannu ni jiraata jechuudha. Maalirraati status of matter fakkeenyaaf ice melt gaafa ta'u water freeze akkasumallee water boil akkasuma steam condenses warreen kun fakkeenyaaf ice gara dhangalaatti gaafa jijjiiramu dhangala'aan gara iceetti gaafa jijjiiramu wateriin freeze gaafa ta'u wateriin boil gaafa ta'u warreen kana hundumaa jireenya jiraannu keessatti argamu jechuudha. So kana jechuun maal jechuudha? Jireenya jiraannu keessatti status of matter yookaan dhangala'aan gara jajjabaatti jajjaboon gara dhangalaatti yeroo jijjiiramu argamu jechuudha. So experience ni qabaanna jechuudha. So generally, the physical status of matter can be changed, solids, liquids, gases, plasma, by varying temperature or pressure. So, varying temperature hundaa tokko irratti yookaan garaagaraa irratti akkasumallee pressure adda addaa irratti plasma, gases, liquid, solidiin kun jireenya nuun jiraannu keessatti yookaan physical stateewwan kun change ta'aa oolu jechuudha. Jireenya nuun jiraannu keessatti yeroo nyaata qopheessinu, yeroo waa tokko hojjennu keessatti kan argamu jechuudha. So, the first status of matter is solid. So it is rigid and as well as it is have fixed volume and fixed shape. So solid gaafa laallu rigid yookaan it is not flexible. Flexibility jechuudha. Rigid yookaan murtaa'aa wanta ta'e tokkodha. So it have fixed what? Volume and fixed shape. Fixed volume, fixed shape kan qabaate argamu maalidha? Solid jechuudha. It is the other properties of solid is it is cannot be compressed. Compressed jechuudha. Akka gaasii, akka liquid compressed jechuudha. So solids have higher densities than liquid because the particles are usually packed closer than those liquids. So solid have higher density. Solid density guddaa qaba jechuudha. Liquid sababni isaa particles of solids is what? It is packed closer than liquid. So the tightly packed articles or particles of solids is highly organized. So due to this, solids is rigid and as well as have fixed volume and fixed shape. So the other property of solid is cannot be compressed. So garaagarummaa yookaan amalli solidii maalidha? Rigididha yookaan it is not have flexibility. It is not flexible or it does not have properties of flexibility. So kanaaf rigididha jechuudha. So the other properties of solids is the particles of solids, whether they are atoms, ions, molecules, only vibrate at fixed points with respect to the neighboring particles. Solidiin particle kan ta'an warreen akka atomii, ions, molecules hundi isaanii maal jechuudha? Only vibrate at what? Fixed point. Kan isaan vibrate godhan at fixed point yookaan point murtoofte irratti jechuudha. So as a result of this or as a result of these particles, it is stay fixed positions. For example, chalk, metals, solids, and stones is the examples of solids. So solid jechuun salphaamatti maal jechuudha? Gara tokkotti vibrate yookaan fixed point yookaan fixed volume, fixed shape kan qabudha jechuudha. It is not flexible. Fixed shape gaafa jedhamu shape isa jijjiiruu hin danda'u jechuudha. So the second type of physical status of matter is liquid. So liquid has a definite volume but does not have definite shape. So volume liquid immoo definite volume qaba akkasumallee maal hin qabu jechuudha immoo definite shape hin qabu jechuudha. So sababni isaa
yookaan immoo garaagarummaan isaanii solid fi liquid kanadha jechuudha. So it takes the shapes of container, so it is very slightly compressible in the form or akka maali gaasiin compressibilidha akkasumallee. So liquid has very slightly compressible, so it has ability to flow or yookaan dandeettii maalii qabu jechuudha, gara tokkotti yaa'uu kan qabu jechuudha liquid. So liquid particles vibrate about a point and constantly shift their positions. Shift gochuu danda'u jechuudha. Maal pointii tokkorraatii yookaan have what constantly shift their positions. For example, water, ethanol, mercury, bromine, and oil are the examples of liquids. Warreen kun exampleota liquids jira. So salphaamatti liquid maalidha? It have definite volume but does not have shape or definite shape jechuudha. Garaagarummaa isaanii kanarraati hubachuu dandeenya jechuudha. So the third one is gases. So gases have neither definite volume nor definite shapes. Lamman isaayyuu hin qabu jechuudha. Definite volume yookaan definite shape hin qabu. So it takes the shapes of the volumes of container. So gases also highly compressible because most of the volumes of gas is composed from the large amounts of empty space between what gas particles. So gas maalidha? It have most or it have highly compressible jechuudha. Asitti liquid maalidha? Is slightly compressible. Asitti kun garuu highly jechuudha. So kan isaan wal fakkeessu lamman isaanii compressible ta'uu isaaniidha. Garuu as keessatti liquid indefinite volume qaba, shaping qabu. Gaasiin immoo lammanuu isaayyuu jechuudha. So for example, or the examples of gases is nitrogen, oxygen, and the carbon dioxide, as well as nitrogen. So warreen kun parsantiin isaanii amma akka ta'e yoo yaaladhu baadhee fakkeenyaaf nitrogen yoo fudhattan akkas gara 78dha. So kanaafiyyuu amount yookaan it have large amounts of empty space between gas particles kan ta'uu isaa kan ibsu kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. So due to this gases have neither definite volume nor definite shape, and as well as it takes the shapes or the volume in the what in the forms of container, or it is the shape or it takes on the shapes and the volumes in the container. So and as well as the other properties of gas is highly compressible. As keessatti sadan isaanii adda baasuudhaaf liquidiin fixed volume fi fixed shape qaba. Garuu liquidiin maal qaba? Definite volume qaba, definite shape qaba jechuudha. Gaasii bira yoo dhufne immoo lamman osoo hin qabu. Akkasumallee solidiin not compressed jechuudha. Compressed miti jechuudha. Liquidii fi gaasii bira yoo dhufne immoo lamman isaanii compressible jechuudha. Garuu as keessatti highly compressible kan qabu gaasiidha jechuudha. Kan adda baasuu qabda jechuudha. Qormaata irratti haala salphaatiin barsiisaan isin dogoggorsuu fi wal jala dheeffuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu liquid if gaasiin maalidha? Liquid very slightly compressible jechuudha. Garuu the compressibilities of gas is greater than the compressibilities of liquid. But in case of solids cannot be compressed or does not have compressible. So the last for the last types of physical status of matter is plasma. So it is the fourth types of physical status of matter. So plasma is a high temperature or million degrees Celsius. At such temperatures, the molecules cannot exist. So kana jechuun maal jechuudha? Plasmaan agas baratamaa mini garuu sadarkaa yuunivarsiitii yeroo galchanitti hin baratu waa'ee plasmaa maal akka ta'e. So plasma jechuun taayipii akkuma gaasii fi liquidii fi solidii kana physical status of matter sarfaffaadha. Akkasumallee temperature inni itti in hojjetu yookaan itti nuti exist inni godhu haga temperature million degree Celsius tira jechuudha. So most or all of the atoms are stripped of the electrons and thus exist in ionized form. So due to this, the gaseous mixtures of positive ions electron is called
plasma. So gaseous mixture warreen positive ion fi electronii ta'ammaa jedhamee waamamu plasma jedhamanii waamamu. So in other words, plasma is ionized gases. So karaa biraa plasma jechuun ionized gas jechuudha. Because the extreme temperature needed for fusion, no material can exist in plasma. So like gases, the plasma has no have fixed shape and fixed volume. Akkuma gaasii plasmaan illee maalidha jechuudha. Fixed shape fi fixed volume hin qabu jechuudha. So because they have less density than other physical states like solid or liquids. Sababni isaa maaliifidha kan inni kana qabaanne? Density isaa xiqqaadha jechuudha kan plasmaa. Akka warra kaamii yookaan immoo akka density liquidii miti jechuudha. So due to this, densities of plasma is less than solids or liquids. So a particular diagram of liquid, solid, gas and plasma is given in figure 2.3. So diagram isaanii laatamee jira jechuudha. So due to fakkiima kanarraa ilaala akka argamu a particle diagram of solid, liquid, gas and plasma jedha. So this is solid, so solid to liquid, liquid to gas, gas to plasma. So solidii gara liquiditti jijjiiruudhaa fi bifa meltingiidhaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Melti wanta tokko yoo melti goone gara liquiditti jijjiiruu dandeenya. Liquidii sana immoo freeze gochuudha yookaan freezingii fayyadamuudhaan gara soliditti deebisuu dandeenya jechuudha. So the other one is liquid to gas. Liquidii gara gaasitti gaafa jijjiiru bifa vaporization yookaan vaporization fayyadamuudhaan gara gaasitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Gaazii immoo gara liquiditti jijjiiruuf condensation formii fayyadamuudhaan gara liquiditti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. So kun salphaa fakkaata kana adda baasanii beekuu qabdu. Fakkeenya garaa garaa ilaaltanii hojjechuudhaan beekuu qabdu jechuudha. Maaliif pointii yookaan wanta konseptiidhaan yookaan yaaliidhaan adda baafamee argamudha yookaan immoo sadarkaa yuunivarsiitii gaafa deemtanii jettanii wanta kana yaaliidhaan yookaan laabii galuudhaan eksperimentii adda addaa irratti hojjettanii arguu dandeessu jechuudha. So gaas to plasmaatti jijjiiruudhaaf immoo fakkeenyaaf gaazii gara plasmaatti gaafa jijjiirru ionization formii yookaan bifa ionized gochuudhaan gara plasmaatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Plasmaa sana immoo gara gaazitti jijjiiruudhaaf deionization yookaan immoo deactivate wanta sana deactivate gochuudhaan gara gaazitti deebisuu dandeenya jechuudha. So in case of this solidii gara liquiditti jijjiiruudhaaf mala nuun fayyadamu meltingii kan jedhamu fayyadamna jechuudha. Melting is a process which is converted to solid to liquid is known as melting. And the other one is liquid to solid jijjiiruuf immoo freezingii wanta jedhamu fayyadamna jechuudha. So akkuma xiyyi isaa sirraa mul'atu xiyya kanaanii liquidii gara gaazitti jijjiiruuf vaporization fayyadamna jechuudha. Gaazii irraatii gara liquiditti jijjiiruuf immoo xiyyuma kanarraa akka argamu condensation kan jedhamu fayyadamna jechuudha. Akkuma kanadha jechuudha. Kan hunduma isaanii xiyya kanarraatti hubachuu dandeessu. Gaazii irraa gara plasmaatti gaafa jijjiiru xiyya kana akkuma mul'isu ionization formiidhaan jijjiiruu ni dandeenya. So the other topic is kinetic theories of matter kan jedhudha jechuudha. Kan nuti waliin ilaallu. So the three states of matter in which substances are chemically the same but physically different are explained by kinetic theories of matter. So kun immoo three state yookaan states of physical state warri ta'an sadan isaanii warreen akka liquidii, gaazii fi solidii jennee warri nuun sila qoonne sadan isaanii keemikaaliidha yookaan immoo chemical property yookaan physically isaaniidhaani yookaan the same chemically substance ta'anii garuu different physical state yoo ta'an kan isaan ittiin ibsaman kinetic theories of matter jalatti ibsamu jechuudha. So kinetic theories of matter maal jedhee ibsa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the kinetic theories of matter gives explanation the natures of the motion and the heat energy. So maal irratti kan inni laatu heat of energy fi nature of motion isaanii yookaan uumamaan sochii isaan taasisan irratti fi yookaan heat energy isaanii annisaan ho'aa isaanii maal akka ta'e
irratti explain godha jechuudha yookaan immoo achirrattidha kan inni ibsu jechuudha. Maaltu kinetic theories of matteriin the three basic steps of or the three states of matter maal irratti ibsa? Natures of motion fi heat energy isaan irratti ibsa jechuudha. So according to these kinetic theories of matter, every substance consists of very large amounts of what? Or very large number of very small particles is called ions, atoms and molecules. So akka kinetic theory elementoonni hundi isaanii yookaan immoo substansiin marti isaanii maalidha jechuudha? Large numberii kan yookaan very large numberii akkasumallee small particle kan qabanidha. Fakkeenyaaf warreen akka ion, atom, molecule warreen kun or it is the substance that is consists of very large number of what? Particle yookaan very small jechuudha. So the particles are in state of continuous or random motion with all possible velocities. So particle warreen kun yookaan maalidha? It is continuous or what? Random motion. Possibility to what? All possible velocities. So particle state kana yookaan continuous walitti fuudha yookaan random motion taasisu jechuudha. Yeroo kamittu at all possible velocities yookaan velocity yookaan hariitii wal fakkaataa ta'e yookaan murtaa'aa ta'e tokko keessatti atoomonni kun ayinii warreen kun particle state kana keessa jiran continuous motion yookaan random motion taasisu jechuudha. So the motion of these particle is increased when what? Their temperature is rise. So yeroo temperature dabalu maal godha jechuudha? Motion of what? Motion of particle is also what? Increase. So due to this, when the temperature is what? Decrease or increase, the same to us, the motions of the particle is increase or decrease. So due to this, when increase the motions of particle is increase, the temperature is also increase. So as keessatti motions of particle tokko gaafa dabalaa deemu temperature illee wal faana akka kana raise ta'aa deemu jechuudha yookaan dabalaa deemu jechuudha. So generally the kinetic theories of matter is based on the following assumptions. Walumaa galatti kinetic theories of matter warreen assumptionii asii gadi tarreeffamanii kan jiran kanarratti follow godha jechuudha. So the first one is all matter is composed of particles that are constantly moving. So maateriin hundumtiyyuu maal irraati composed ta'anidha? Particle irraati composed ta'anidha. So akkasumallee constantly move ni taasisu jechuudha. Hamma murtaa'e tokko bakka tokko gara bakka biraatti move ni taasisu jechuudha. Maaltu kinetic theories of matteriin maateroonni hundumtiyyuu maal irraati uumaman jedha? Particle irraa uumaman jedheetu assumptionii kaa'a jechuudha. So the second one is all particles have kinetic energy or movement energy and potential energy. So particle hundumti isaaniiyyuu maal qabu jedha? Kinetic energy yookaan annisaa sochii isa jedhamu jechuudha. Akkasumallee maal qabu? Potential energy annisaa kuufamaa ni qabu jedha jechuudha. So kinetic energy jechuun maal jechuudha? Bakka tokko bakka tokkotti kan socho'uu danda'u akkasumallee potential energy jechuun immoo annisaa kuufame tokko kan of keessaa qabanidha jechuudha. Maaltu particle hundumtiyyuu it have kinetic energy and potential energy. We have two types of energy, kinetic energy and potential energy. Energy bakka lamatti qoodnee ilaalla. Energy lamatu jira. Kinetic energy fi potential energy jedhama jechuudha. Kinetic energy jechuun annisaa sochii yookaan kinetic energy equal to 1/2 mv square yookaan immoo tokkorra lammaffaa mass times velocity square inni akkuma godhatti baranne jechuudha yookaan fiiziksii keessatti akkasuma baranne potential energy illee akkasuma hin jiraata jechuudha. So particle hundumtiyyuu energy mataa isaanii qabu jechuudha yookaan potential energy yookaan kinetic energy ni qabaatu jechuudha. So molecules in solid phase have at least amounts of energy while gas particles have greatest amounts of energy. So molecule tokko solid phase keessatti yoo xiqqaate maal qabaachuu qaba? Energy qabaachuu qaba yookaan immoo gas particle keessatti immoo maal qabaachuu qabachuudha? Greatest amounts of energy ni jiraata jechuudha. So
The third one is, or assumption in sadaffaa, the difference between three states of matter is energy content is that have and the motions of the particles. So isteetiiwwan sadan kana gidduutti differensiin inni jiraatu jedhanii assumptioniin kaa'amu tokko differentiin ni jiraata isteetota sadan kana liquid gaazii fi solidii gidduu garaagarummaan hin jiraata. Innis garaagarummaa maalidha? Energy content yookaan amma qabeenya yookaan qabiyyee isaan annisaa qabaachuu isaan irratti differentiin ni jiraata jechuudha. Akkasumallee motion particles sochiin partikiloonni sun taasisanii garaagarummaa ni uumu jechuudha. Partikiloota states of materii fakkeenyaaf liquidiidhaa fi gaazii yoo fudhanne akkasumallee solidii warreen kun sadan gidduutti energy contentiin isaanii maalidha jechuudha? Garaagaradha jechuudha. So energy content gaafa jennu qabiyyee annisaa isaan qabaatanii jiran akkasumallee motions of the particle of the three states of matter is different. So a change in phase may occur when the energy particle is changed. So changing phase in jiraachuu yookaan uumamuu danda'a jechuudha. When what? Energy particle in change gaafa ta'u phasein tokko gara phase biraatti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. So simply when a change or when changes phase or phase of the one status of matter is changed, maybe the energy particle is also changed. So in afraffaan the temperature of the substance is measure of the average kinetic energy of the particle. So energies of or temperature of substance in the temperature of substance is what? Measure kan inni measure godhu temperature tokko substance kan inni measure godhu average kinetic of the particle tokko hammam socho'e yookaan immoo sochiin annisaan sochiin isaa ammami garamitti move godhe yookaan immoo change ta'e jenneetu safaruu dandeenya jechuudha yookaan immoo measure gochuu dandeenya jechuudha. Maaliini? Temperature of substance yookaan the temperature of substance is measure what? The average kinetic energies of the particles. So assumptionoota kanadha jechuudha. So the fifth one is there are spaces between particles of matter. So akka assumptionii kinetic theories of matter itti maaltu jira jechuudha? Partikilii yookaan partikiloota lama yookaan isaa ol gidduu spacein ni jiraata jedhu jechuudha. So yookaan immoo there are spaces between particles of matter jedhanii ibsu jechuudha. So the average amounts of empty space between molecules gets progressively larger as a sample of matter moves from the solid to liquid and the gas phases. So spacing particle tokko gidduu ni jiraata yookaan average amounts of spacing tokko molecules tokko of molecules gidduu yookaan ayanii gidduu ni jiraata jedhaniitu assumptioniidhaan kaa'u jechuudha. So the sixth one is there are attractive forces between atoms or molecules and these become stronger as the particles move closer together. So these attractive forces is called intermolecular forces. So atomii fi atomii gidduu yookaan molecules gidduu attractive force tokko inni jira jedhama jechuudha. So attractive force hin jiru kun immoo maal jedhamee waamama? Intermolecular forces jedhameetu waamama jechuudha. So intermolecular forces means the attractive force between atoms or molecules is known as intermolecular forces. So assumptioniiwwan jiran ja'an isaanii warreen kanadha jechuudha. Kana ja'an isaanii assumptionoota maalidha? The kinetic theories of matters of the states or the kinetic theories of matter based on what? The assumption. So the other one is 3.22 properties of matter amaloota maatarii maal akka isaan ta'an jechuudha. So it has been early discussed matter exists as liquid, solid and the gas. So the properties of the three states of matter are explained in terms of kinetic theory as we follow. So
akkuma jalqaba irratti sila ilaalle akka gubbaatti ilaalle amma immoo asirratti maaliin ilaalla properties of gases kan liquidii akkasumallee solidii akka kinetic theories of matteriin maal jedhee kan ibsu maal jedhee kan kan waliin ilaallu ta'a. The first one is properties of gases. So from kinetic molecular theories of gases, the following general properties of gases can be summarized. So the first properties of gases have no fixed what? Shape and fixed volume. So gasin jalqabuma irratti akka dubbanne it has no have fixed shape as well as fixed volume. So maalin qabu fixed shape yookaan boca murtaa'aa tokko hin qabu jechuudha. Gaasiin akkasumallee volume isaa constant yookaan fixed miti jechuudha. So they assume the volume and the shape of their containers. So the second properties of gases is can be easily compressed ta'uu danda'a jechuudha. So easily compressed kan ta'uu danda'u maalidha? Gaasiidha jechuudha. So by applying pressure to the walls of flexibly container, gases can be compressed. So the compression result is decrease of the volume. So result yookaan bu'aan compression sana maal godha jechuudha? Volume isaa maal godha? Decrease godha jechuudha yookaan ni xiqqeessa jechuudha. When gas is compressed or compressed, the volumes of the gas is become low or it is decreased. So this is happens due to the large spaces between the particles of gases. So kun kan ta'u yeroo kamidha? Large spaces of particle yookaan spacing particle lamman gidduu jiru sun gaafa maal ta'u jechuudha? Yeroo guddatudha jechuudha. Large ta'aa gaafa deemu the volumes of the gas is become low or it is decreased. So when gas is compressed, the volumes of the gas is decreased. So this is due to the large spaces between the particles of gases. Yeroo yookaan sababni inni itti volumiin gaasii sanaa inni ittiin xiqqaatu yookaan xiqqaachaa deemuu fi sababa spacing yookaan impeding spacing particle of gases sana gidduu jiru large yookaan guddaa ta'udha jechuudha. So the third one is gases have low densities compared to liquid and solids. So gaasiin maalidha jechuudha? Low density yookaan rukkina xiqqaa qaba jechuudha. Gaasiin rukkinni isaa kan liquid yookaan dhangala'aa fi jajjaboodhaan gadidha jechuudha. So because sababni isaa the particles of gases are very far apart each other and the number of molecules per unit volume is very small. So sababni isaa baay'ee xixiqqoo yookaan faarii waan ta'anidha jechuudha. Gaasiin very faaridha yookaan immoo hagas mara akka liquidii fi solidii gurguddoo yookaan densitiin isaanii gurguddoomni jechuudha. So kanaaf iyyuu densitiin gaasii less than liquid and solid jechuudha. So a small mass of gases occupies large volume and hence the result is so that is very low density. So small mass kan qabu gaasiin tokko hammi isaa yookaan hangi isaa xiqqoodha yoo ta'e volume guddaa bakka volume guddaa occupy godha jechuudha yookaan qabata. Akkasumallee resultiin density isaatiin lowdha jechuudha. So kana jechuun when the gases or the small masses of gases occupies large volume and hence the result is of that volume is or that gas is the density of that gas is low. Density is xiqqaata jechuudha. Yeroo kam small massiin gaasiin tokko occupy large volume gaafa qabaatu density isaa maalidha? Xiqqaadha jechuudha. Yookaan very lowdha jechuudha. Baay'ee xiqqaa kan ta'e jechuudha. So the fourth one is gases exert pressure in all directions. So gases that are confined in container exert pressure
all the walls of the container. So this is pressure is due to the collisions between gas molecules and the walls of container. So gas in a slabs exert pressure in a current collective arfan salary yokan direction kara marani exert pressure yokan. So sababni samanida gas in confinite container exerts pressure container gidduutti yeroo uumamuun sababa maaliin collisionidhaan yeroo uumamu between gas and the molecules, the walls of the container is become what exerts pressure in all directions. So the first one is gas is easily flow and diffuse through one another. So a gas moves freely and randomly throughout the given species. So gas in akkuma sila ibsine flow ni ta'a kara kamiin kara diffuse kara muuvii ta'uu danda'u yoo argate kara wayii tokko yoo argate gara tokkotti flow ta'uu ni danda'a jechuudha. So gaazii is what freely move jechuudha. Bilisummaadhaan yookaan free movementidhaan bakka tokko gara tokkotti maal ta'uu danda'a move ta'uu danda'a jechuudha. So the second one is properties of liquids. So liquid have following properties. So the first one is liquid have definite volume but have no definite shapes. So akkuma sila ibsine volume ini definite volume ifama liquid ini definite volume qaba garuu maalin qabu definite shaping qabu. So they assume the shapes of their container. So lack of definite shapes of liquid substances arises from low intermolecular forces of attraction between their particles as compared to that of solids. So akkuma jalqaba laalle liquid in definitive volume fi definitive shaping qabu. So the second properties they have higher densities than gases. So density isa yookaan immoo rukkinni isaa kan liquid greater than gas jechuudha. Gaasiin akkuma dubbanne gas maalidha density isa less than liquid and solid dha. So their density is as a result of what the close arrangements of liquid particles. Sababni isa density isa guddaadha. Result yookaan sababni isa immoo close arrangement liquid particle isaanii maalidha jechuudha closed dha jechuudha yookaan close ta'anii jiru arrangement isa close wanta ta'eefidha jechuudha. So those particles are closer in liquid than their gaseous status. So this accounts for higher densities of liquid as compared to gas. So the third one is liquids are what slightly compressible. So the availability free space between particles in liquid very little as a result. Liquid resist applied external forces. So compressibly jechuudha liquid akkuma gaasii. So gaasii very compressibly dha. Liquid immoo slightly jechuudha very slightly haga gaasii miti jechuudha. Haa ta'u malee garuu compressibly jechuudha. So liquid are fluids. The fourth properties of liquid according to kinetic theories of matter is liquids are fluids. So a fluid is a substance that can easily flow. So substance in tokko yookaan fluid jechuun substance in tokko haala salphaa ta'een flow kan ta'uu danda'u jechuudha. So most liquids naturally flow downwards due to the gravitational forces. So sababa harkisa lafaatiin yookaan humna harkisa lafaatiin baay'een isaanii liquidiin baay'een isaanii downward jechuudha kan isaan maal ta'an flow ta'uu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf samiirraati bokkaan gaafa si gad bu'u liquididha bokkaan gaafa gad bu'u. So because of the gravitational force the rain is what downward or it is flow into the downward jechuudha. Bokkaan gaafa samiirraa gad bu'u sababa maalidhaanidha gravitational forceidhaa fi gara lafaatti flow ta'a jechuudha. So this is the best examples of what liquids are a fluid. You can example gaariidha jechuudha. So but the fluidity of liquids is much lower than gases. So haa ta'u malee fluidity of liquid is lower jechuudha. Maalirra gaasiidhaatii gadidha jechuudha. So gaasiitu caala jechuudha. So the last properties of
types of states of matter is solid. So according to kinetic theories of matter, the solids have what? Definite shape and a definite volume. So due to the what? The presence of the strong forces between what? Particles in the solid. So solid in more definite shape if definite volume qaba. Yeroo kamidha? Because the presence of strong force wanta qabuuf jechuudha. Maal gidduutti partikiloota yookaan immoo attraactioniin partikilii tokko partikilii gidduu tokko jiru strong force wanta ta'eef solidiin tokko maal qaba jechuudha yookaan jajjaboon tokko definite shape if definite volume qaba jechuudha. So due to this solids have definite shape and a definite volume because due to the presence of the strong force attraction between the particles of the solid. So properties are inni tokko isa kana jechuudha. So the second properties of solids is it have higher density than gases and the liquid. They have what? Higher density or density isaa yookaan rukkinni isaa irra guddaadha jechuudha kan gaasii fi liquid. So the particles of solids are very close to each other and thus there is almost no free space between the particles of solids. Sababni isaa partikiliin solidiin isaa very close jechuudha yookaan walitti haala close ta'anii wal cufanii kan argamanidha jechuudha. Free space hin jiraatu jechuudha. Maal gidduu solid fi solid gidduu yookaan immoo solid particle tokko gidduu no have free space particle or no have free spaces between the particles of solid. So sababa kanarraan kenki higher density qaba jechuudha. Maaliif maal gidduutti jajjaboon sun free space wanta hin qabnee fi density isaa guddaadha jechuudha. Kan gaasii fi liquid ni caala jechuudha. So the closeness of particles makes solids to have more particles or mass per unit volume. So properties and solids are extremely difficult to compress because compressing it into does not have compress because the high interparticular forces of attraction between the particle solids are very strong due to what? Due to the very short distance between them. So solidin yookaan jajjaboon kuni compress ta'uu danda'u jechuudha. Sababni isaa interparticular force yookaan interparticle forcein partikiloota jajjaboo kana gidduu jiru high yookaan guddaa ta'urraan kan ka'e maaliin qabu yookaan immoo strongidha jechuudha. Very strongidha yookaan particle yookaan interparticular force isaan gidduu jiru baay'ee strong yookaan cimaa wanta ta'eefi does not have or solids are not have compressible yookaan immoo difficult. It is not extremely difficult to compress it. So the fourth one is or the fourth properties of solid particle or solid properties, it is not fluid. Solids are not fluid. So solids are normally do not flow because particles of solids are rigid jechuudha yookaan immoo it is not flexible jechuudha. So due to this solid is do not flow. So held in the position by strong forces that is restrict them. So kanaaf iyyuu solidiin maalidha jechuudha fluidii yookaan fluidii miti jechuudha. Sababni isaa solidiin do not have or it is do not flow yookaan bakka tokkotti flow ta'uu danda'u jechuudha. Sababni isaa immoo particle of solidiin maalidha rigididha yookaan immoo constantidha yookaan it have definite shape isa kan jijjiiramuu hin dandeenye waan ta'eef rigididha jechuudha yookaan flexibility miti wanta flex ta'u boca isaa jijjiiruu danda'u wanta hin taaneef kanaaf iyyuu solids are not what do not flow one phase to other phase. So barnoonni keenya guyyaarraa kana fakkaata ture. Viidiyoo taanu argachuudhaaf kan chaanala kana subscribe gochuun viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduudhaan koomentii yookaan yaada qabdan karaa
koomentii nu ibsuu ni dandeessu. So gaaffiiwwan isin fayyaduu danda'an intiraansiidhaaf yookaan maatirikiidhaaf isinii fayyaduu danda'an kutaa 9 kaasanii haga 12tti kan bifa PDF'dhaan qophaa'an argachuu yoo barbaaddan liinkii teelegiraamii keenyaa A+ Akaadaamii yookaan liinkii as jala isinii keenyuun seentanii argachuu dandeessu yookaan teelegiraamii keessan irratti A+ Akaadaamii jettanii yoo barreessitan bifa kanaan yoo barreessitan chaanala teelegiraamii keenya argachuu dandeessu. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun akkasumallee viidiyoowwan in ilaalamne yookaan chaaptar 2 kan nuti hojjenne kan in ilaalle yoo jiraattanii diskiripshinii isaa yookaan immoo viidiyoo keenya jala galtanii pileelistii jala galuudhaan